אחיי וידידיי, החברים שלנו יקרים ואהובים, שמשמח אתכם, תראו נחת, דורות ישרים מבורכים, שפע, ברכה, בריאות, שמחה, נחת. לרב היקר מתרגם שלנו כל שבוע, מתוך שמחה ובריאות, ניתן לכם אריכות ימים, שנים טובות, נעימות, סוף השמחות. יונל אוש, איזה יפי לראות את יונל, מתוקים מדבש, ניתן לכם ברכה וחיים ארוכים ושמחים, טובים ומתוקנים, אמן כן יהי רצון. Amen. The Rabbi wanted to say hello and greet us initially with a very big blessing of abundance, blessings of health, happiness, bliss, long life, long sweet days as he starts to give us the lesson with all the people that are beloved to him on this chat. אז בעזרת השם יתברך, אתמול בשבת קודש היה יום גדול מאוד, גם מצד שבת, גם מצד ט"ו באב, שאמרו בגמרא הקדושה לא היו ימים טובים לישראל, כמו 15 באב או יום הכיפורים. אז זכינו לבקש רחמים על כלל ישראל וכל הצרכים, לזיווגים להם, או לבנים, או לבנות, או שהגיעו לפרקם, יזכו להעמיד בתים יפים, קדושים וטהורים, גם לכם יפתח כל השערים הצרכים, ומתוך שמחה, בריאות, נחת, אמן כן יהי רצון. היום התחלנו יום ראשון של פרשת אקב, שעכשיו נדבר בפרשת אקב, שנאמר שם הפסוק ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. וכאן יהיה תחום השיעור של ואכלת ושבעת וברכת, עניין של ברכת המזון, שבוודאי דבר גדול מאוד כמו שנשמע מיד בסמוך. בכבוד כבוד הרב. As we just finished the previous Shabbat, which was a Shabbat that not only was a special Shabbat, but also was stacked with the holiday of Tu B'Av alongside it. And as we know that the Gemara says that there were no days better for Am Yisrael like the days of Tu B'Av and the days of Yom Kippurim. And we know that this day was auspicious to pray for mercy, for success, and especially for soulmates, for a person's zivug. And as the Rabbi deposited prayers for all children, and for especially the ones that have come to the age of marriage, we're wishing for all of us that we all have success in our prayers of the previous Shabbat. In this upcoming Shabbat is Parashat Ekev. The Rabbi would like to zone in on one specific pasuk that says over there that when you eat and you're satiated and you're blessed, and it continues to speak about the blessing of Birkat HaMazon, which is going to be the central point of today's lesson. כתוב בפסוק ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. מכאן למדו רבותינו על המצווה הגדולה של ברכת המזון אחרי כל אכילה. ובמצווה הקדושה הזאת של ברכת המזון תלויים הרבה עניינים. כל הפרנסה של האדם, השפע של הפרנסה, הברכה, ועוד הרבה עניינים גדולים תלויים דווקא בזהירות במצווה הקדושה הזאת. כמו שכתוב במרן השולחן ערוך, אומר, יברך בהמה ויראה בכוונה ובשמחה. גם הזוהר הקדוש הפליג בשבחו שמי שנזהר בברכת המזון. זאת ועוד שזו הברכה היחידה שהיא מדאורייתא. אין לנו ברכה עוד שהיא מדאורייתא. ברכה על התפילין זה מדרבנן, הברכה עצמה מדרבנן. הנחת תפילין זה דאורייתא, אבל הברכה היא דרבנן. כל שאר הברכות הן דרבנן, אבל הברכה של ברכת המזון היא מדאורייתא. אבא, עטרת ראשי, רבי יורם מיכאל זכותו יגן עלינו אומר, משם רבנו הטור, רבי יעקב בעל הטורים, לפני 750 שנה,
שמי שזהיר לברך ברכת המזון בכוונה, מובטח לו שלא ישלוט בו לא חרון אף, לא שצף ולא כסף. אלא תמיד יהיה לו ברכה, יהיה לו תמיד מיתוק של כל הדינים, שלא ישלוט עליו אף פעם דינים. יהיה לו ברכה במעשה ידיו, יהיה לו שמחה גדולה. הקדוש ברוך הוא שולח ברכה במעשה ידיו. גם מרן השולחן ערוך הביא בשבחו של מי שזהיר מאוד לברך ברכת המזון, בפרט אחרי שאדם שבע ואכל כדי שבעו, אז צריך שיברך ברכת המזון בכוונה. הזוהר הקדוש העריך מאוד בשבח במעלת כל מי שזהיר בברכה הזאת, שעל ידי הזהירות בברכה הזאת נפתחים לפני האדם כל השערים, גם הפרנסה שלו. יש אנשים שמרוויחים הרבה, אבל חסר להם הברכה, אז אף פעם לא נשאר להם, תמיד הם בחוב. אבל שיש ברכה, כמה שתוציא תמיד נשארים בפלוס. פעם תוציא 10,000, פעם תוציא 100,000, תוציא מיליון, תמיד נשאר בפלוס, ותמיד נשאר ברכה למעלה. וזה מעלה על כל המעלות. לכן אשרי אדם שהוא זהיר במצווה הקדושה של ברכת המזון. גם בכלל זה הברכה הגדולה של ההורים שזוכים לחנך את הילדים העיקריים על ברכת המזון, לברך בכוונה. זה קניינים, הרגלים ומידות טובות שמקבלים אצל אבא ואמא בבית. זה מקנה יראת שמיים לכל החיים. לפני הרבה שנים, באחד השלמים שכתבתי, בעזרת השם את אחד הספרים שלי, כתבתי ראשית השנה, על העניינים של עבודת אלול וימים הנוראים. ואז יגיע לידי ספר שו"ת שמש ומגן, של גאון הרב משש, רבה של ירושלים. הוא סיפר, אז הוא היה בשנות ה-90 שלו, נושק ל100. ואז הוא סיפר, הרב דוד שב, הוא סיפר סיפור נורא מאוד. הוא אמר שהוא היה במרוקו, הוא היה ילד, והיה השמש של הבית כנסת שלהם, קראו לו רבי יעקב לקובי. והוא השמש הזה היה מעיר אותם לסליחות. 2 בלילה, נוקש להם בחלון, מכה 2, 3, כולם צריכים לקום לסליחות. אתה יודע, אם הוא נותן מכה רבית על החלון, החלון נופל עליך. אין חלון, אז גם שיפוץ של הבית. אז אף אחד לא היה משחק איתו, כולם היו באים. הוא אומר, אם היום יש לי משהו בחיים, מהיום אני מעל 90 שנה. ככה הוא מספר, כמעט בין 100 שנים. זה יראת שמיים שקיבלתי מאז. אם הצלחתי במשהו בחיים, זה בגלל יראת שמיים שקיבלתי שם. אין לך דבר יותר גדול מזה. תראו, איך אדם כל כך גדול בישראל ניגש למערך הזה. איך הוא ניגש באיזה יראת שמיים. באיזה מסירות הוא ניגש למקום הזה. כמה זה חשוב שאדם יתרגל, לשים לב, כמה אחוז של יראת שמיים אנחנו מקנים לילדים שלנו. אני אוסיף כאן עוד משהו מרחשי ליבי. בחיים הכל עובר. הילדים הקטנים, שהיום הם קטנים, מחר הם יהיו בעלי משפחות. אתם יודעים, אצלי, יש לי איזושהי תפיסת עולם. יכול להיות שאני טועה, אבל ככה אני רואה את הדברים. ילדים באים לבית הכנסת, שבא אליי ילד גם בן 3, אני לא רואה ילד בן 3. אני מסתכל עליו עוד 20 שנה, עוד משפחה בבית כנסת. עוד משפחה בקהילה. זה עוד זוג עם 6, 7, 8 ילדים. אני מסתכל קדימה ומסתכל רחב. היום הם ילדים קטנים, מחר הם יגדלו. הם הקימו בתים גדולים וקדושים. מה הוא לוקח איתו? ממני, מהבית לחיים. אתמול הבן שלי היה רווק, היום הוא נשוי. מחר הבנים מתחתנים לחיים טובים. דרכו שעולם מתחתנים, ממשיכים, יוצאים לחיים. אם איזה מאיתנו יוצא ממני, מה הוא לוקח לחיים? מה הוא לוקח איתו? ילד שקיבל יראת שמיים אצל אבא ואמא, זה המתנה הכי יפה שאפשר לקחת לחיים. יש דברים שהחיים יעשו אותם, אבל יראת שמיים שיקח מאבא ואמא, כי זה דבר שהוא ייזכר לעד.
כך הוא ימשיך ודאי דרך אבות, ויעשה חיל והוא יקדש עם שמיים, ולא יהיה שום חטא, שום טעות ושום עוון. וזה כוח של ההורים. ולכן אשרי ההורים שזהירים במצווה הגדולה של חינוך הילדים, ובפרט במצווה כזאת גדולה של ברכת המזון. ובפרט שכל ההצלחה של הבית ושל ההורים ושל הבית ושל הפרנסה תלוי בברכת המזון. תלוי באיכות של ברכת המזון, תלוי בכוונת הברכות של ברכת המזון. לכן כמה חשוב שההורים זהירים בדבר הקדוש הזה של המצווה הגדולה והקדושה של ברכת המזון, שהיא מדאורייתא, והיא המצווה היחידה שהיא מדאורייתא. ומי שזהיר בה מאריך ימים ושנים. בכבוד. So, from this pasuk in Parashat Ekev, it says, "V'achata v'savata v'achta et Hashem Elokecha al haaretz asher natan lach," which is the pasuk where we derive that Birkat Hamazon is the Oraita, which is a biblical mitzvah, not rabbinical. It's a biblical obligation, not rabbinical. We learned how important it is to say Birkat Hamazon after we eat. And all of a person's livelihood is dependent on this particular blessing. The Rabbi brought what the Shulchan Aruch said, that a person, after he's satiated, he needs to say Birkat Hamazon, and he has to do it with intent, with kavanah. The Zohar says that we need to be very careful with the reciting of Birkat Hamazon. This is the only blessing, the singular blessing that is from the Torah. Everything else, all the blessings, do not come from the Torah. All the other ones are rabbinical decrees or rabbinical ordinances. For example, when for example, tefillin that we don every day, the mitzvah of donning the tefillin is a biblical obligation. However, the blessing on it, it comes from rabbinical obligation. So we see that the bracha comes from the rabbis, not from the oraita. This is just to show you that the only blessing that is mentioned in the Torah and is a biblical obligation is the obligation to bless Birkat Hamazon. The rabbi quoted his father, Yoram that quoted the Torah. The rabbi was alive about 750 years ago. That he stated that a person who says Birkat Hamazon with intent, several things are not going to be able to control him. He says that there's no lochav, no shetef, no ketzef. These are things that are considered to strict judgments, will not be controlling him. That things that are in the world that are connected to strict judgment will have no hold on him, and he'll be in a state of happiness. He'll have blessing in all his handiwork, and he's going to be a blessed person from reciting the Birkat Hamazon in such a way. As the Shulchan Aruch stated previously, that once a person is satiated, he has to bless Birkat Hamazon with meaning, with intent. The Zohar adds on that and says that a person who does this, all the gates of heavens open up to him. There's an example that there's a lot of people that earn a lot of money, but the money has no blessings. They earn a lot of money, but it doesn't stay around, which is the complete opposite with a money that does have blessings, or a person can earn even a little bit less than a different person, but there's a blessing in the money and it actually stays around. It doesn't just disappear after a short period of time. Blessed be the man who is very careful with this special mitzvah of Birkat Hamazon, this biblical obligation of blessing for our food after we eat. And not only that, this is a very big blessing and a very big responsibility of parents, that they need to bless Birkat Hamazon with kavanah, with intent. And this is something that they pass on to the children, because this is something that the children learn at home. Many, many years ago, the rabbi wanted to share a story with us
in regards to the spiritual work that we put in the month of Elul that's upon us in a few weeks. It says in the days of awe that are coming up in the next few weeks and next few months, right around the holiday season. He says that he once found in a book called Shemesh U'Magen from the Rabbi Meir Bashas, who was an old man at 90 years old. And he tells the story of how when he was a young man, he was in Morocco. And when he was in Morocco, there was a rabbi called Yaakov Kobi. And this rabbi would come and go around people's homes at around 2 o'clock in the morning, and he would knock on their window to wake up for Selichot. And what was unique about this is that when the person heard this knock on the window, they would get up immediately and wake up to go pray Selichot. And when they know that if he would hit a little bit stronger, he had the power to break the window and even maybe to break down the wall. He was a very powerful man. But the Rabbi Yaakov Kobi that was doing, but the Rav Masas was saying that particular event, when Rabbi Yaakov Kobi came and knocked on the window, that event is what gave him the fear of heaven. He says he received the Yirat Shamayim from that moment. And there's nothing greater than that. And we see that such a great man, such a great rabbi in Am Yisrael, in the nation of Israel, was able to acquire his fear of heaven from such an event. We see what his approach is to Yirat Shamayim. And this is very important, that a person should be used to having the fear of heaven passed on to our children. We have to, one of the responsibilities of the parents is to pass on to them the fear of heaven. And this is something that the rabbi is saying from his heart. I mean, this is his viewpoint. This is the way that he sees life. You might see it differently, but he'd like to share it with us, what he sees from his personal experience. The rabbi says, from the depths of his heart, he believes that time passes. And as time passes, you get to see a lot of different things. You see people growing in different stages of their lives. Sometimes you see children that come to shul and they're 3 years old. The rabbi doesn't view them as a 3-year-old. He says in just a few years, he's going to turn into a 20-year-old. And that 20-year-old is going to get married, and is going to turn into a family. It's going to be another family in the community, another 7 to 8 kids in the community. Today they're small, tomorrow they're big. But what is the small child going to take with him? When a child is small, what does he take? See, whether you have boys or girls, as they get older, naturally they begin to get married. But when he goes on and gets married and starts his family, what does he take to his life? What does he take with him? So the rabbi is saying that the best gift that you can give is the fear of heaven. And that's something that the mother and the father are able to instill that in the children's mind. That's the power of the parents. And this is that we have to be very, very careful with the way we educate our children, especially when we educate our children the blessing of Birkat Hamazon. Because within that Birkat Hamazon, you have over there all the successes of the house. All the successes of the house are hinged on the blessing of Birkat Hamazon. And the special kavanot, the intentions of the berachot that are instilled in Birkat Hamazon, which later on in this lesson the rabbi will go into detail on what's embedded within it. This blessing of Birkat Hamazon is a biblical obligation. It's a mitzvah d'oraita. And not only that, this biblical obligation of saying Birkat Hamazon, reciting Birkat Hamazon after eating food, also elongates and prolongs a person's life. תראו רבותיי, אקרא לכם לשון. מקובל אני מרבותיי, שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו.
ככה כתב רבנו בעל החינוך, לפני 700 שנה. אחד מהפוסקים הגדולים ביותר שעמד לעם ישראל בתולדותיו. כלומר, מובטח לו, מי שזהיר ברכת המזון בכוונה, שאף פעם לא יהיה בעיה בפרנסה. תראו כמה זה חשוב. כמה אנשים מתאמצים על הברכה של הפרנסה, ולא תמיד זוכים. כאשר אדם זוכה לבר מתוך סידור, אם זה דבר תורה בשולחן, מילה במילה, שם איזה כובע, כיפה גדולה יפה על הראש, דרך ארץ, זה מזכה אותו שתמיד יהיה ברכה בפרנסה. ולא מספיק, יש איזו דעה בין המון העם, בפרט כמה מרוקאים, שחושבים ברכת המזון רק בשבת. כאילו כל השבוע לא צריך לברך, רק בשבת. זה דעה של שטות, זה לא נכון. למה אתה מחילה מהכבוד, אדם אוכל ורק פעם בשבוע נכנס לשירותים, במחילה הגוף מתעל פעם בשבוע, פרנסה זה רק פעם בשבוע צריך, מה פתאום? כל יום ברכת המזון, אין דבר כזה. הצדיקים היו נוטלים ידיים בשביל להתחייב בברכת המזון, לא בשביל האוכל. בשביל האוכל יכול להסתדר בלי. אבל בשביל לזכות לברך בברכת המזון. תראו איזה מבט היה להם לחיים. לכן אשרי אדם שזהיר לברך ברכת המזון בכוונה. בזוהר הקדוש אוסיף כאן עוד איזה כמה משפטים. אני אתרגם ישר במקום הארמית, אני אקרא את הלשון ישר, אני אנסה לתרגם ישר בעברית, את הלשון של הזוהר הקדוש. זה לשונו. מי שמברך את הקדוש ברוך הוא כשהוא שבע, כוונה ברכת המזון, צריך לכוון את ליבו ולעשות רצון השם בשמחה, בלי עצבות. לברך בשמחה, בסוד זה, ויעשה את רצונו. לפי שבזה הוא נותן עכשיו לאחר בעין טובה. כי כפי שהוא מברך בשמחה ובעין טובה, כך נותנים לו בשמחה ובעין טובה. כלומר, לפי השמחה והעין טובה שיש לאדם בברכת המזון, ככה השמחה והעין טובה שינהגו איתו מהשמיים כל החודש בפרנסה שלו. כמה יהיה לו ברכה בפרנסה? תלוי בלב הטוב של ברכת המזון שיברך. באיזה לב הוא יברך? לפיכך אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו, לא יהיה עצוב כלל, אלא בשמחה, ובדברי תורה, וישים ליבו ויכוון דעתו לברך ברכה זו, בסוד כראוי. וכל מי שמברך ברכת המזון כמו שצריך, בשמחה, בכוונה, אומר הזוהר הקדוש בכוונת הלב, אחרי 120 שנה כשמסתלק מן העולם הזה, מתקנים לו מקום עליון מאוד בגן עדן, בתוך מקום של סודות עליונים, בהיכלות קדושים מאוד בעולמות העליונים. אני קורא מילה מהלשון, אני רק מתרגם לעברית. אשרי האיש, אשרי חלקו, שמי שמדקדק במצוות אדונו, אדון העולם, הקדוש ברוך הוא, ויודע את הסוד של המצוות, לברך ברכת המזון בכוונה. שהרי אין לך מצווה ומצווה בתורה, שלא תלויים בה סודות באורות עליונים. ובני אדם לא יודעים ולא משגיחים, ולא נזהרים בכבוד השם. אבל אשרי הצדיקים, היהודים העיקריים הקדושים, שעוסקים בתורה, שנזהרים בכבוד השם, ומברכים ברכת המזון בכוונה, אשריהם בעולם הזה, ואשריהם לעולם הבא. תראו, איזה לשון גדולה ושובת לב, אומר לנו הזוהר הקדוש, על המעלה של מי שזוכה לברך ברכת המזון בכוונה גדולה. בזוהר, במקום אחר, בתרומה, זה מה שאמרתי לכם, היה זוהר אחד בפרשת ויקהל, דף רי"ח. הזוהר, פרשת תרומה, כותב, מי שמתעדן על שולחנו, מביא מעדנים טובים, מתענג במאכלים, יש לזכור ולהצטער על קדושת ארץ הקודש, שהיא חרבה, כמה שהיום היא בנויה, אבל היא חרבה, כי ההנהגה שלה זה של אפיקורסים, שכופרים בהשם בתורה, בשבת, בקדושה, בצניעות. אז מה זה שווה? זה לא ארץ ישראל של המשיח, של בעזרת השם יתברך בית המקדש, שנזכה להיות בקרוב בנוי ומשוכלל.
לכן יש לזכור ולהצטער לחורבן בית המקדש, גם לזכור על היכל המלך שחרב, ובזכות זה שאדם קצת נעצב בסעודה, זוכר משהו מירושלים, זה משפיע עליו שפע של ברכות מהקדוש ברוך הוא, שמשתתף עם הקדוש ברוך הוא. לכן נהגו שאף פעם לא לעשות שולחן שלם עם כל המעדנים, תמיד מחזירים את זה כהערה, איזה משהו. או יש נהגו לומר מזמור הנערות בבל, בגלל זה, כדי שיהיה קשר לירושלים. ובשבת ויום טוב אומרים שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון. גם העיקר בברכת המזון זה כוונת הלב, להתבונן, להתכוון בברכה, וגם מצווה גדולה שאדם יברך בברכת המזון בישיבה. אסור לעמוד בברכת המזון, גם אסור להתעסק בשום דבר בשעה שהוא מברך בברכת המזון. לפעמים אדם מתחיל לפנות לידו את הסלחות, לרכז את הכלים, אומר זה לא טוב, תעשה את זה אחרי ברכת המזון. זמן של הברכה, לא יתעסק בשום דבר. ואז גם בעזרת השם יתברך, בשעה שיגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יחלק פרנסה, יגיע הפרנסה שלו בשפע גדול מאוד. יהיה ברכה גדולה בכל מעשה ידיו. לכן אשרי אדם שזהיר מאוד במצווה הגדולה והקדושה של ברכת המזון. גם בזמנים שהוא לא מתחשק לו כל כך לאכול, ייטול ידיים בשביל לזכות לברך ברכת המזון. גם יש לזה סגולה למשוך רפואה גדולה לבית, גם רפואת הגוף, גם רפואת הנפש. ילדים שרגילים לאכול סנדוויץ' טוב, ליטול ידיים כהלכה, ולברך ברכת המזון, על הבוקר המוח שלהם מיושב, הלב שלהם מיושב, המוח שלהם מיושב, והם הולכים לתלמוד תורה בשמחה, בית הספר בשמחה, הם קולטים כל מה שהם לומדים, הלימוד שלהם מתיישב, יש להם ברכה במעשה ידיהם. בגמרא הקדושה מציעה ק"ז, הפליגו בשבחו של מי שזוכה להקפיד כל בוקר על פת שחרית. אמרו בגמר פת שחרית מצלת את האדם מפי ג' מחלות. 83 סוגי מחלות, אדם ניצל מהם על ידי סנדוויץ' קטן שהוא אוכל בבוקר, כל יום על הבוקר. וברך ברכת המזון, ולחמניה וכוס מים, יציל אותו מ83 סוגים של מחלות. גם הגמרא אומרת, שאדם שמקפיד על פת שחרית, אחד מהדברים שזוכה, זוכה בדין. אם יש לו דיון עם מישהו, איזה משפט, הוא יצליח. למה, מה הקשר? מתוך שהוא אכל ארוחת בוקר, הלב שלו מיושב. הלב שלו מיושב, הלב שלו איתו, הוא זוכה למשהו גדול מאוד. למה הוא זוכה? בגלל שהוא מיושב, המוח שלו עובד טוב, והטענות שלו מסודרות אחת. ואז הוא בא להתלונן בפני הדיין, הוא מתחיל לסדור את הטענות שלו אחד. הדברים שלו מתקבלים על כל הלבבות. כולם מכבדים אותו. כולם אומרים, שמה זה מדבר לעניין. השני לא אכל ארוחת בוקר, המוח שלו הפוך, הלב שלו הפוך. מתחיל מההתחלה, קופץ לסוף, לאמצע, להתחלה. השופט אומר זה קוקוריקו, זה שלבלה זה. זה לא הולך כלום איתו. ולכן מקבלים את הדברים של הראשון. יש דבר שאמרנו בשיעור בבית המדרש המיר לארץ בשבת לפני כמה שבועות. אמרתי את זה גם בשיעור המרכזי, שמחקרים מראים דבר פלא, אני אמרתי את זה להמון בתים, וברוך השם זה היה חולל ישועות. אישה שמקפידה כל בוקר, לפני השעה 8 בבוקר, להיות אחרי תפילת שחרית, ואחרי נטילת ידיים, לחמניה וכוס מים. זה דבר פשוט. כמובן ברכת המזון, כל הבעיות ההורמונליות שלו נפתרות לגמרי. 90% מהבעיות ההורמונליות נפתרות לגמרי. פתאום וסת לא סדיר, פתאום קצר, פתאום ארוך, פתאום כל מיני מצבים, ים של חולאים וכתמים. עשרות אלפי בעיות בכל ענייני נשים,
נפטרים לגמרי. 95% מהבעיות ההורמונליות נעלמות, כאילו לא היה אף פעם דבר. כל זה בכוח מה? בכוח המעלה הגדולה של פת שחרית, שהיא עושה על הבוקר. גם האדם, לכן לפני תפילה לא כדאי. אבל אדם קם בבוקר, נטל ידיים, הולך לבית כנסת, תתפלל, עד 3 שעות מהקימה, ידאג ליטול ידיים, זה לחמניה קטנה, ברכת המזון בכוונה, יקרא איזה הלכה, איזה משנה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא שלח ברכה במעשה ידיו, הוא הולך לעסק שמח, לעבודה שמח, שמזמן לו כמה תיווחים על הדרך, כמה עסקאות, השתבח שמו לעד. ילך ויגדל, מזלו יפרח, יעלה ויתעצם, וזו זכות גדולה מאוד 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 לאדם. לכן אשרי אדם שהוא זהיר במצוות ברכת המזון, והנזהר בה מעריכין לו ימיו ושנותיו. בכבוד. The rabbi wanted to continue quoting from the Zohar. This is something that he received from his rabbis about Birkat Hamazon. It says, a person who is very careful with Birkat Hamazon, all his livelihood is easily found and is guaranteed to him, and that he won't have any problems with his livelihood. This the rabbi quoted from Baal HaChinuch. He says, how many people make such a huge effort to earn a living and they don't merit? Birkat Hamazon is something that they ignore, and they don't understand the true powers to it. The immense powers that Birkat Hamazon has to give a person his livelihood, to give his person the blessing in his livelihood. There's a big mistake that certain communities make. There's a wrong ideology in the Moroccan community. Some believe that they only have to recite Birkat Hamazon only on Shabbat. This is nonsense. This is not correct. A person doesn't eat just one time a week. A person doesn't go to alleviate themselves in the restroom only one time a week. A person doesn't eat parnasah only one time a week. He needs it the entire week. He needs to eat the entire week. He needs to all his necessities have to be done on a weekly basis. So surely you have to recite Birkat Hamazon every single time you eat, and not just on Shabbat. Used to be back in the days, the elders would wash their hands specifically in order to merit to do Birkat Hamazon, not to run away from it, but rather run towards it. The rabbi continues to quote another Zohar that says that anybody who's satiated has to bless with happiness and joy. And not only that, by doing this, by being a person who eats and blesses with joy, Kadosh Baruch Hu is going to do all that he is wanting. Why is that? Because as a person does the blessing with a good eye, when he blesses with happiness, with a good eye, when his recitation of Birkat Hamazon is in joy and with a good eye, similarly, in the heavens, they interact with him in the same way, where with joy and a good eye, they give him everything from the heavens that he needs for the week, for the month. Rabbi Shimon Bar Yochai says that a person should not be sad at all, that when it comes to time Birkat Hamazon, he must bless with happiness, because anybody who blesses with joy and happiness and with true intent from the heart, after 120 years, when he reaches the heavens, they're going to give him a very elevated place in heaven. All due to his recitation of Birkat Hamazon with joy and happiness. Blessed be the man who is particular and meticulous about his Birkat Hamazon, and he knows the secret of Birkat Hamazon. Many laymen, regular people that are not aware of this, that they don't have the knowledge and are not careful with the recitation of Birkat Hamazon, are losing out on all this abundance. However, the righteous that are careful and that do bless with true intention, not only do they merit to success in this world, but certainly in the next.
The rabbi wanted to share an additional Zohar. This one's from Turma. The previous ones was quoted from Parashat Abergel. But this particular Zohar, Parashat Turma, it says, anybody who takes joy, anyone who derives a tremendous amount of enjoyment from his table, he has to also make sure that he also takes some sort of sadness or pain about the land of Israel. Meaning, even though that you are sitting on the table with all this food and all these delicacies, one must stay cognizant of the fact that we can't be in a full state of joy and still be in sorrow over the state of Israel, the land of Israel. As we see that currently there's a lot of people that are against the Torah, against modesty, against all the ways of the Torah, and they're heretics that are going completely against what Judaism stands for. And it's not the Israel that we are, that is the land of the Mashiach, the Holy Land that we are constantly connecting to. But we're taking things away in order to show that we don't have full enjoyment without a built-out Bet HaMikdash, and without the land of Israel being built out the right way with the right values. When a person does that, this in return has a tremendous amount of influence on the blessings that HaKadosh Baruch Hu sends to him. Because as a person shares the sorrow of HaKadosh Baruch Hu, that the land of Israel is in such a state and that Bet HaMikdash is not built, HaKadosh Baruch Hu in return, it blesses him with a tremendous amount of blessings. That's why, if you notice, we say a chapter of Tehillim before Birkat Hamazon. There's some customs that we say Al Naharot Bavel in order for us to remember Jerusalem, and there's other customs that we say Shir Hamarot B'Shu Hashem Et Shivat Zion. This is also a song that we say right after Birkat Hamazon. And why do we say these songs? To remind us that even though that we're fully satiated and we just had a meal, we still remember that Jerusalem and the destruction of the temples, and that we're not fully built out like the times of Mashiach, the way that it should be. Birkat Hamazon also needs to be done when you are sitting. And you have to be very careful not to busy yourself with anything. You shouldn't be busy or touching anything while you're blessing. This is a biblical obligation, so you have to be very, very careful to have real intent while reciting Birkat Hamazon. And by doing this, a person gets the blessings in all his handiwork. Birkat Hamazon is the one that is the source of the blessings. There's even people that feel that they're not in the mood to eat, or they're not in the mood to partake in a feast. They should still wash their hands in order to merit the blessing of the bread, and as well to merit to the blessing of Birkat Hamazon. Children, a good way to teach the children is that before eating they do Netilah and Birkat Hamazon. And what is so good about this washing of the hands and the reciting of Birkat Hamazon? It gives a person a settled mind. And when they're able to have a settled mind, they're able to learn, and to learn in joy. The rabbi wanted to quote a Gemara about Mitzian in the 107th page that discusses Pachel Shachrit, the eating of bread early in the morning. And it says over there that anybody who eats bread in the morning, it saves him from 83 different sicknesses. So a person should accustom himself to eat in the morning bread, to drink a glass of water, and to recite Birkat Hamazon. And imagine something as simple as eating bread, drinking a glass of water, and reciting Birkat Hamazon saves a person from 83 different diseases. One of the things that is mentioned over there, part of the attributes of what happens to a person that eats bread in the morning is that he merits to be successful in judgments. And why is that? He says when a person eats bread in the morning, he has a settled mind, a settled heart,
and the mind begins to work properly. And when he goes to court, everything, all his claims are in order. So that means when he starts to talk, and when it's his turn to give his side of the story, everything is in order, one after the other, and his words, his claims are accepted and understood, as opposed to the complete opposite of a person who doesn't eat their bread in the morning and recites Birkat Hamazon. He's all discombobulated. His order of things is upside down. He starts with the end, continues with the beginning, and then ends up with the middle. And his claims are not accepted as the one who was able to give all his things in a proper way, in a proper manner. So we see that even just eating bread in the morning allows you to have the ability to be successful in court. Also, a few weeks ago, the rabbi gave a class in the yeshiva, and they discussed research that was done in regards to a woman who is able to be consistent, to eat bread and drink water before 8 a.m. Any woman who is able to eat bread or drink water before 8 a.m., any problems that she has with her hormones dissipate. Any hormonal problems will go away. Whether it's a long menstrual cycle, a short menstrual cycle, stains in the colors of the blood, all these things, all these issues that women have to deal with their hormonal issues, can dissipate with a woman that eats bread and drinks water before 8 a.m. As a matter of fact, as the rabbi says, close to 95% of the issues dissipate by following this regimen. That's the power of eating bread and drinking water, this pat shachrit, of eating bread early in the morning. For men, it's good that a person wake up in the morning, he goes to pray, and eat bread 3 hours from the time that he woke up. Not to eat before prayer, rather after prayer, but to make sure that the bread that he's eating is after 3 hours that he woke up. And by doing that, he gets to bless Birkat Hamazon. Maybe during that time also he learned Mishnah, and he learns a little Torah portion, and HaKadosh Baruch Hu is able to set up for him all the blessings for the day. And he's able to elevate himself and to move forward in all things, both spiritual and worldly. Blessed be the man who's careful with this. And not only that, blessed is the man who is careful to eat bread in the morning, and that he's able to recite Birkat Hamazon. And we know that as a result of that, his days are elongated and his years are prolonged. Ken kavod harav. אז אמרנו שצריך לשבת בברכת המזון, ואסור לעמוד, גם אסור לסמן, ככה, כל מיני סימנים באצבעות, באמצע ברכת המזון, ולשבת כמי שיושב לפני המלך. גם בספר המנהיג כתב, שאורח מברך לבעל הבית, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך עת לרבות בעל הבית. לכן טוב שיש אורחים שיתנו לאורח לזמן, וגם האורחים יקפידו לומר הרחמן יברך בעל הבית הזה, בעל הסעודה הזו, הוא ואשתו ובניו, בנותיו וכל אשר לו, וכל הנוסח שיש שם, ברכה לבעל הבית. ויש לברכה הזאת חשיבות גדולה מאוד. שימו לב גם, חידוש גדול מאוד להרבה אנשים, בסוף ברכת המזון יש הרחמן ויטע תורתו ואהבתו בליבנו, תהיה אותו על פניו תנחתה, ויקום מעשיהם שם שמיים, הרחמן יוחיינו וזכנו. בין הרחמן ויטע תורתו להרחמן יוחיינו וזכנו, ויכול להוסיף כל בקשה שהוא רוצה, ויוסיף רק את המילה הרחמן. הרחמן הוא ישלח דברו הטוב, ירפא רפואה שלמה לפלוני אלמוני. הרחמן הוא יפתח שערי פרנסה טובה לאלמוני. הרחמן ישלח זיווג טהור לבן היקר שקוראים ככה, לבת היקרה שקוראים לה ככה. וזה מסוגל גם.
גם טוב שאדם יגיד הרחמן, והכתבים מורי ותימי מורתי. הרבי הקדוש מלובביץ' כותב, אפילו מי שהוריו נפטרו לבית עולמם, יאמר הרחמן יברך את אבי מורי ותימי מורתי, שכל מה שיש לנו זה בזכותם. וזה יעזור להם גם בעולמות העליונים. תראו מה זה, איזה דבר גדול. בסידור שלנו, כל רנה וישועה בכל המהדורות, הבאתי בזה את הרחמן הזה. וכדאי לשים לב. גם בזוהר הקדוש מביא, שכל השפע שיורד לעולם, יורד דרך ארץ ישראל. מרכז ארץ ישראל זה ירושלים. כלומר, מרכז העולם זה ארץ ישראל, מרכז ארץ ישראל זה ירושלים, מרכז ירושלים זה מקום המקדש, מרכז מקום המקדש זה קודש הקודשים, מרכז קודש הקודשים זה ארון הקודש, הכפורת והקרובים, בדיבור של השם יוצא מבין הקרובים, לשם יורד כל השפע של העולם, ומשם מתחלק לכל ארץ ישראל ולכל העולם כולו. זה הנקודה שכל העולם ניזון ממנה ומתפרנס ממנה וחי ממנה. שומרים מזון זה לא רק מזון גשמי, זה גם מזון רוחני, חוכמה, בינה, דעת, שכל טוב, סייעתא דשמיא, קדושה, טהרה, ברכה, גם פרנסה גשמית, שפע, כוח, כוחות, יכולות, הצלחה, הרבה עניינים. כשאדם זהיר בברכת המזון, כל הישועות שבתורה חלים על הראש שלו. לכן אשרי אדם שזהיר בברכת המזון. ואשרי הבית, אבא יקר, שמנחיל ומורש לבנים ולבנות את הזהירות הגדולה במצוות ברכת המזון. שהזהירות הזאת גם מאריכה ימים ושנים, וגם ממשיך עליהם שפע של טובה, ברכה, שמירה והגנה. גם זה מגן מאוד מכל עין הבישה, מכל עין הרע, מכל דבר מסוכן. הגמרא מספרת שרב, שהוא היה חודש ש"ס, הוא ניסה, רב היה חודש ש"ס, בהצלחה רבה. וחבניקי מצוות יישוב ארץ ישראל. הרב שהיה חודש ש"ס, הוא היה קודש קודשים. אז הוא עשה עליית נשמה, עלה בעולמות העליונים, והגיע עד המלאך דומה. מי זה דומה? דומה זה מלאך מאוד מאוד גדול וקדוש, הוא אחראי על כל הנפטרים מבריאת העולם. תראו כמה היה גדול רב, שאפילו מלאכים כאלה גדולים, יראים ממנו ושומעים בקולו. אומר לו, אני מבקש ממך תגיד לי, ממה נפטרים אנשים? אומר לו, 99 מהעין הרע, 1 מדרך הארץ. אומרים הפוסקים, מי שמברך ברכת המזון בכוונה, לא ישלוט בו עין הרע. תראו מה זה, איזה כוח זה. כמה זה דבר גדול. אין לך דבר, אין כל התורה מצווה שהיא ברכה שהיא מדאורייתא. הברכה היחידה שהיא מדאורייתא זה ברכת המזון. לכן אשרי אדם שזהיר בברכת המזון, שהזהיר בא, מאריכין לו ימיו ושנותיו. אם יש 3 בשולחן, כגון 3 גברים, או מעל גיל 13 ביום אחד, או לפחות 2 מעל גיל 13 ביום אחד, ועוד בן אחד מגיל 7, 8, 9, אפילו 6 אם הוא חריף. תשאל אותו למי מברכים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אפשר לצרף אותו, יעשו זימון. אם עושים זימון, טוב שיעשו על כוס, ונאמרו בגמרא 10 דברים נאמרו בכוס. הרבה ברכות משפיעים על בית, שעושים בו זימון על כוס יין. וגם ישים לב מי מזמן, שיזמן בעין טובה, שיברך בעין טובה, ויש בזה שפע גדול מאוד. גם טוב שאדם ירגיל לתת לעניים קצת מהסעודה שלו. וזה, אתה לא יכול למי תיתן. לכן היום עושים הוראת קבע, לבית מדרש, לצדקה, מעשר, 20-30% מההכנסות, שם צדקה, ואז כל יום, ממילא מהצדקה שעשה בישיבה, הישיבה מחלקת כל יום, אז כל יום יש לו חלק בצדקה לעניים, ליתומים, למסכנים, וזה גם מגן עליו. ושאדם מברך על כוס יין, שברכת המזון, טוב, חנן אל ברוך הבא מותק. טוב שאדם מברך ברכת המזון על כוס יין, שאחרי שהוא ברך כל ברכת המזון מחזיק הכוס ביד שלו,
והוא יברך בורא פרי הגפן, שתי רביעית, ויתן לאשתו. אישה שלא התעברה, תשתה מהיין שבעלה, ברך עליו ברכת המזון, תזכה להתעבר. וברך פרי בטנך, פרי בטנך, פרי בטנה של האישה לא מתברך, אלא מפרי בטנו של האיש. ולכן, ייזהרו בזה. וגם טוב לדקדק תמיד, שיהיה שולחן ערוך יפה, עם מפה יפה, ואף פעם לא יורידו את המלח מעל השולחן. רבותינו הפוסקים הביאו, מכלל זה גם עוד נקודה, שבברכת המזון לא ישימו לחם שלם על השולחן. כלומר ככה, אם בתחילת הסעודה הבאנו כמה לחמים שלמים, ולא אכלו את הכל, ונשארו כמה לחמים שלמים, תשאירו אותם בשולחן. אבל אם גמרו את הלחם שאכלו, אל תביא לברכת המזון לחם שלם, אלא חצי, חתוך, לא לחם שלם. אם מתחילת הסעודה היה שם ונשאר, ברכה שישאר. גם אחרי שבירכו במפנים, תמיד ישימו שקית עם כמה שאריות של לחם ומלח על השולחן. שלא ילון שולחן בלא לחם. ומקף החיים, ספרי המקובלים הביאו, לא טוב לברך ברכת המזון על השולחן, שאין בו קצת לחם, שארית של הסעודה. אז למה לשים שלם? היה להם פעם עבודה זרה אחת קשה, קראו לה גד. העורכים לגד שולחן. עבודה זרה זה קראו גד, והם היו עורכים לשולחן. איך היו עורכים? אחרי שגורמים לאכול, עורכים את כל השולחן מחדש, עכשיו אומרים זה לעבודה זרה. אז שלא יהיה כמו שאלו עורכים לעבודה זרה שלהם שולחן, לכן אמרו, לא יערוך שולחן אחרי הסעודה. אחרי הסעודה מקפל, יקפל, וישים רק שאריות של לחם, ולא לחם שלם. גם, אנחנו הרחבנו בזה, שהפרנסה מתברכת בזכות זה. ולכן אשר אדם שנזהר. גם עוד דבר, הביא בן איש חי הקדוש, שידקדק בנטילת ידיים בשפע. אדם שמברך, מקפיד איתו ידיים בשפע, מזמנים לו גם פרנסה בשפע. גמרא אומרת, אמר רב חיסדא, רב חיסדא בראשית ימיו היה עני מרוד, היה עני מסכן, אפילו מלפפון לא היה לו, אפילו חתיכת ירק לא היה לו, היה ממש עני, אבל אמר, ענה מהשי מלוא חופליים היה, ויבוא לי מנשמיה, מלוא חופני תיבותה, פירוש בעברית, אני הקפדתי תמיד את הידיים בהמון מים, שפע 1, 2, 3, המון מים, והביאו לי ככה מלוא חופניים של שפע של פרנסה. בתחילת ימיו הוא היה עני מרוד, פת לחם לה לו מסכן. עד שיום אחד הקדוש ברוך הוא גלגל לו איזה שפע, איזה עשירות, מה נגיד לכם על כל אחד מאיתנו. איזה עושר היה לו, להלוות לכל הבנקים. שפע גדול. גם הוא זכה לבנות קדושות מאוד. חתנים שלו, הלוואי עלינו. רמי בר חמה, רבה, חודש ש"ס. כל האמוראים הכי גדולים של הש"ס יהיו חתנים שלו. זכותו יגן עלינו. הוא זכה לזכות גדולה מאוד. כל יום בצהריים, אחד בצהריים, פלא. תשמעו אחי, תשמעו. כל יום אחד בצהריים, תסתכלו מה אני עושה. נפתח הגג של הבית, אתם רואים מה אני עושה? ככה נפתח גג, יד של אש יורדת מהשמיים, שמה לו סל ענק על השולחן, אומרים לו רב חסדא דש מהקדוש ברוך הוא. פותחים את הסל, יש שם בקבוק יין ישן, אולי בן 70 שנה, ואיזה סלב צלוי, ככה כמה בשרים צלויים, כל יום ארוחת צהריים סלב מגן עדן. אין דברים כאלו. איזה עושר, וכל זה בזכות מה שהיה עושה נטילת ידיים בהמון מים, בשפע. רק מים אחרונים לא יעשה בהרבה. למה מים אחרונים זה הולך לסדרה אחר על הקליפה. אבל מים ראשונים זה בהרבה שפע, וגם ילמד לילדים לעשות מים בהרבה שפע. ובזכות זה יזכה שפרנסה תהיה מצויה ברווח גדול, בשפע, בבריאות, בשמחה. זה מעלה גדולה מאוד, שמזכנו לכל הטוב שבתורה הקדושה ובעולם, אמן כן יהי רצון. Amen. So the rabbi wanted to continue and to reiterate how important it is to sit down when we eat and not to stand.
And also when we sit down and bless, we have to sit as if we're sitting. We have to sit ourselves down as if we're sitting in front of a king. And also, one shouldn't make gestures with his hands to people or to things. Not allowed to make any sort of gestures while you're praying. So when you do Birkat Hamazon, you have to be seated. You have to make sure that you don't make any gestures to other people. Strictly just saying the words, the text of the Birkat Hamazon, and also to make sure that when he's sitting in a presentable manner, as if he's sitting in front of a king. Sefer HaMinhag talks about a guest that comes to the house and what are his obligations when he's blessing. So typically we'd like to give the zimun, the recitation of the beginning of Birkat Hamazon to the guests, and also to make sure that he also gives the blessing of the orech, the blessing of the guest. And this bracha has over there the blessing for the Baal Habayit, and this is something that is very, very important. And the reason why it's so important, because the blessing over there is very, very powerful when it's given by a guest that has an ayin tova, or a guest that is doing it from with joy and happiness, with a good heart. At the end of Birkat Hamazon, it's written that we chayenu v'zakenu. When we go through all the end of the end, right before we get to the final Harachaman, there's one section over there that a person can add supplications. The way that he would do it is first he would start off with the word Arachman, and when he says Arachman, then he could say Arachman. This should get with his own wording. Should he give health to this individual? That the gates of heaven of livelihood open up for this individual. That Arachman should give zivug to this individual. And over there we can add any supplications that you'd like to give, either supplications of thanks or of requests. As far as in that section, it's also a good place to bless the parents. The Lubavitcher Rebbe would say that even after the parents pass, you still say this blessing about the parents, because without them, you wouldn't be here being able to get all this abundance. As a matter of fact, in the Rabbi's Siddur, the Korina Vishua Siddur, you have this brought. It's actually printed within that Birkat Hamazon, if anybody wants to say it or take a look at it. Continuing from quoting from the Zohar Kadosh, it says that the abundance of the world comes through the land of Israel. The land of Israel is the center of the world. And the blessing comes through the land of Israel through Jerusalem. And Jerusalem is the center of Eretz Yisrael. And the center of Jerusalem is Bet HaMikdash. And the center of Bet HaMikdash is Kodesh HaKodashim. And the center of Kodesh HaKodashim is where the Aron is, the Ark of the Covenant is. And over there, in between the cherubs, comes the abundance. That is the central point where all the world gets its sustenance, spiritual sustenance and physical sustenance. So we see that this whole point where all the world's sustenance comes from is from that point of in the Kodesh HaKodashim. And what you get from there is you get your spiritual sustenance, where you get your holiness, your purity, your elevation in Torah and performance of mitzvot, as well as the physical sustenance that a person needs, like livelihood, the power to work, the ability to work, the livelihood that each person needs to continue to live in his life. So, as we know that all this abundance comes from this part of the world, we should understand that all of our abundance is related to Birkat Hamazon. And this is why it's very important for the parents to be very careful with their children on the recitation of Birkat Hamazon. It also gives them a protection. It gives them an added protection. It even protects them from the evil eye. There's a story brought in the Gemara that Rav was on a very high level, that he was even able to speak to angels. One time he did a spiritual ascension to a place in the heavens, and over there he saw an angel called Duma, a very holy angel who is responsible for all the souls of the people that have passed from this world.
And he went over there and he asked them, why do people pass away in this world? From what? What is the reason of their death? And the angel Duma answered, 99% of the people die from the evil eye, and only 1% of the people die a natural death. So we see that this is something incredible, because the recitation of Birkat Hamazon promises us that Ain Hara will not control the human being, will not control that person. This is the singular blessing that is a biblical obligation. This is from the Oraita. This is from the Torah, and this is the blessing that not only is a biblical obligation, but also prolongs a person's days and life, prolongs his years. Part of the construction of the reciting of Birkat Hamazon is that we have a zimun that we do if we have 3 men over the age of 13 in a day. However, if we don't have 3 men, we have 2 men that are over the age of 13, but there's a child who's between the ages of 6 to 7 or above that. All you have to do is ask him, we're about to say Birkat Hamazon, who we're blessing to. If the child answers to HaKadosh Baruch Hu, then he understands. Then they can do the zimun. And they can do the zimun with 2 men that are over 13 and a minor who's under the age of 13 that knows who we're blessing to. And when they do the zimun, they should do the zimun with a cup of wine. And anyone who does this zimun with a cup of wine should do it with a good eye. And we see this, and when we see that this blessing of the cup is something that has a tremendous amount of blessings embedded in it as well. And that's why it's very important to not only do Birkat Hamazon, but also do the Birkat Hamazon with a cup of wine. Also, it is recommended that the person give the poor from his meal. Now, nowadays, when it's not so commonly found that we can give food to the poor from our meals, a way to still perform that mitzvah is by being connected to a place that is taking care of that mitzvah, like a yeshiva, or like for example, the people that are donating to shuls, yeshivas on a monthly basis. For example, as the rabbi said in the yeshiva, they have over there people that they give to on a regular basis. So by giving tzedakah, by giving charity, by giving maaser to the yeshiva on a monthly basis, what happens is, in return, you have a share in every meal that they give to the poor. So even though that maybe you can't perform that mitzvah locally in your area or at every single time, by attaching yourself to the yeshiva with giving tzedakah and maaser, the yeshiva acts on your behalf and gives them the poor meals, and you're able to perform that mitzvah through them. This cup of wine that we speak of during Birkat Hamazon, it has a tremendous amount of blessings that are embedded in it. And after a person blesses Borei Pri HaGefen on it, it is recommended that he gives it to his wife. And giving this cup of wine that was raised during Birkat Hamazon has the merit for a woman to get pregnant. As we know, that it says over there, Pri Bitnecha, that Hashem is going to bless Pri Bitnecha. It's if we look closely at the word Bitnecha, the distinction over here, that this is as if you're talking to a man. Pri Bitnecha, it should be Pri Bitnecha. It should be the fruits of her womb, not his. So the rabbi is letting us know over here that the reason why it says Pri Bitnecha, as if it's talking to a male and not to a female, to see that the beracha of a woman getting pregnant comes from the men, and definitely can come through the cup of wine that's blessed on in Birkat Hamazon. Also, one should be very particular and meticulous in setting up the table properly and also in a nice way, and there should always be salt on the table. Also, when doing Birkat Hamazon, it's good to not have full loaves of bread on the table.
it should have the remnants of the bread that we ate. Pieces or broken pieces of bread should be on the table. However, if bread was already placed on it and you have full loaves of bread that stayed on the table, you can leave them there. But it's recommended that there should always be remnants of bread on the table. That there should never be a time where the table is without bread, because or not only without bread, but without the leftover bread from that seudah. And the reason for that we should have remnants and not full pieces of bread on the table when we're saying Birkat Hamazon, is because back in the days they used to have an idol worship called God. And this particular idol worship, the way they would do it is that they would actually set up a whole table with food for this idolatry, for this idol. And the way that they would do it, they would eat, and when they finished eating, they would actually set up a whole new table with brand new food for this idol worship. So, because we don't want to mimic this type of idol worship, what we do is we leave just the remnants of the bread rather than full loaves of bread. And from this, a person gets to merit to having an abundance in his livelihood, and his parnasah gets blessed from this. The Ben Ish Chai also makes it a point in regard to mention in regards to eating, is that the netilat yadayim should be done in a way where there's an abundance of water. And when anybody who does netilat yadayim b'shefa, he gets parnasah b'shefa. Anybody who does netilat yadayim with lots of water, he gets a lot of parnasah in return. It says that there's a story about a poor person. They used to have a lot and then became very poor. And he received so much abundance from God. He not only did he receive financial reward and became very rich, but also his children merited to marry proper brides and grooms that were holy. And one time they shared the story that in the afternoon, the roof from his home would get displaced, and a hand of fire would come from the heavens and would place down on his table a sack of money and would give it to him, and would give him slav. This is like the famous like the quail that the Jews ate in the desert, straight from Gan Eden. So the question was, how can such a person who was so poor merit to this, that a hand from the heaven, a hand of fire from the heaven comes and gives him money and feeds him meat? And this comes from the zchut that he had, that he did netilat yadayim with a tremendous amount of water. It says Baruch Hofnaim. That's how we got all this shefa of the parnasah. It says, but even though that we do netilat yadayim with a lot of water, we have to be careful in contrast to do mayim achronim with very little bit of water, because the mayim achronim we give to the sitra acha, so we try to give very little and not too much. Be'ezrat Hashem, the Rabbi wanted to bless us that we should have an abundance in finances, in health, in happiness, and that Hashem will merit us to get all the blessings of Birkat Hamazon. כן, כבוד הרב. אז השבוע נתפלל לברכה, לשמחה, לישועה, להצלחה ולמזל עליון, והשם יפתח לכם שערי שמיים. השבוע כולה זכות של הפרנסה, זכות המצווה של ברכת המזון. שמוליק, ברוך הבא. זכות ברכת המזון, ניגן עלינו ועליכם אלף המגן. לברכה, לשמחה, לישועה ולפרנסה בלי גבול, למעלה מהמשוער, כדי שתמיד יהיה שמחה ונחת לשכינה הקדושה מאיתנו, תשרה ברכה, שמחה ושכינה במעשה ידינו, אמן, כן יהי רצון. אמן. שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב, כבוד הרב, ברכה והצלחה. אמן יקירי, תודה רבה אורי.